హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ నాగ్. ఈరోజు మనం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అచ్చు గారి హోమ్ టూర్ చూద్దామని. అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇల్లు ఏ విధంగా ఉంటుంది, చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటే కొండలైనా కరిగిపోతూ ఉంటాయని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లోపల అసలు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇల్లు ఏ విధంగా ఉంటుంది, అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా మార్చుకుంటూ ఉంటారు, అండ్ ఏ సెన్స్ తోటి ఆయన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, కామ్గా ఉంటుందా, పీస్గా ఉంటుందా, లేదా హడావుడి ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటుందా, ఏ విధంగా ఉంటుంది, అండ్ ఒకసారి లోపల చూద్దాము ఎలా ఉండబోతుంది అనేది. దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కూడా దాంతోపాటు కంటిన్యూ చేద్దాం. కమ్. ఇదండి ఇల్లు. అచ్చు సార్ అయితే ఇక్కడెక్కడ కనిపించట్లేదు మనకి. వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఫొటోస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వాళ్ళకంటూ సొంత నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. థౌజండ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అచ్చు సార్ కూడా 40+ మూవీస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడైతే ఇంట్లో ఆయన కనిపించడం లేదు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాబట్టి మ్యూజిక్ ఆయన సపరేట్ రూమ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటారు. సో అందులోనే ఉంటారేమో, చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే రండి. హలో అచ్చు సార్. హాయ్. వెతుక్కుంటూ వచ్చేసాము. ఓకే, ఎలా ఉన్నారు? సడనా? ఓ, డ్రింక్ ఏం వద్దు సార్, మీ ఇంటర్వ్యూ కావాలి అండ్ మీ హోమ్ టూర్. ఒకసారి మీరు అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హౌస్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఏ మైండ్ తోటి, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తోటి ఉంటారా, ఎలా ఉంటారు ఏంటనేది మీ మాటల్లో మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఓకే. షూర్. Hello, Achu sir. Hello, hi. Hi. How are you? I'm good, Nagraj. How are you? Fine. ఓకే. అచ్చు సార్ మ్యూజిక్ అంటే చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది, కానీ అచ్చు సార్ మ్యూజిక్ కాపీ కొడతారా, కొట్టరా? No. Why? Because I'm a red musician kabatti. First to third generation musician kabatti. Copy cheste it's against my ethics kabatti. మా నాన్న స్వర్గంలో ఉన్నారు. ఈవెన్ ఇఫ్ హీస్ దేర్ అప్ దేర్, ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ హీ విల్ కమ్ అండ్ స్లాప్ మీ. కాబట్టి ఐ డోంట్ కాపీ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాపీ అండ్ ఐ విల్ నాట్ కాపీ. బట్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ కాపీ కొట్టడం వల్లే చాలామందికి ఎక్కువ సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా. అటువంటి విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అంటే సేమ్ ట్యూన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. సేమ్ ట్యూన్స్ ఇచ్చినా కూడా కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో హిట్లు కొడుతూ ఉంటారు. అవి విన్నప్పుడు మీకేం అనిపించదా? వీ హ్యావ్ ఇది కేటగరైజ్ చేయాలండి, బికాజ్ వెరీ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ ఇది. కొంతమంది డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు దే విల్ కమ్ అప్ విత్ రెఫరెన్సెస్. సో స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ సాంగ్ ఇక్కడ పిక్చరైజ్ చేశాను నేను, సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ మనకి కావాలి.
అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సమ్ పీపుల్ విల్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దట్. అక్కడి నుంచి దే విల్ ట్రై టు మేక్ అ బెటర్ సాంగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సమ్ పీపుల్ మైట్ డిమాండ్ సంథింగ్ వెరీ సిమిలర్ టు ఇట్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ సో లేజీ that they want to do something very, which is like a A1 copy of it. So you will never know what to categorize when, but ultimately when the song comes out, music director ki trolls, memes vastadi, but behind the scenes chala jaruguntayi. So till today I have received references atla, kani I've only tried making it better. And that is the only reason why I think, by God's grace, I don't have a name called Music Director Achu Copycat on YouTube. So yeah, so it is completely different andi. Endukante like I said, music director when he or she will have pressures. Ilage kavali. So what will he do, or what will she do? Or sometimes, some people are like, no, it is sounding almost the same, so you can do something different. So, a clarity first undali. Ilane kavala, lekapothe you want something better than this. So, that clarity, I think, if it is given, any composer wouldn't copy. Okay. Or some composers might take some song and make a replica out of it, and maybe people would think that they wouldn't know public law, but janalu ekkuva songs vintunaru kabatti they get easily caught. So that is my answer. Okay, ఒక సినిమాకి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి అని అంటే సో మైండ్ సెట్ కూడా ఆ కంటెంట్తో పాటు సోల్ని క్యాచ్ చేస్తూ కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి? అంటే ఒక సినిమాకి మ్యూజిక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ ఫార్మాట్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు? లేదా డైరెక్టర్ ఫార్మాట్ నుంచి తీసుకుంటారా, లేదా మీ ఓన్ ఐడియాస్ తోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారా? ఎలా తీసుకుంటారు? I will draw inspiration from captain of the ship, who is the director. He is the creator of the movie. He is the executor of the movie. So I will try listening to his playlist. Elanti songs vintunaru. So what are the songs, or what are the original soundtracks that he listens to? And I will see my similarities. Okay, ఇది సిమిలర్గా ఉంది. ఓకే, ఇలాంటి ట్రాక్స్ ఓకే నాకు ఐఎమ్ నాట్ టూ మచ్ ఇంటూ ఇట్, కానీ వీ కెన్ స్టడీ, అది స్టడీ చేసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామని ఐ విల్ గో విత్ డైరెక్టర్స్ విషన్ అండి. దట్ ఈస్ మై సోల్ మైండ్ సెట్. మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటుందండి? అంటే ఒక మ్యూజిక్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది? సైలెన్స్. బికాస్ కామ్ బిఫోర్ ద స్టామ్ చెప్తారు. దేర్ ఇస్ సో 1000 ఐడియాస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇలా చేయాలి, దే విల్ గెట్ ఇన్పుట్స్ ఇక్కడి నుంచి. సమ్ పీపుల్ సే దిస్, సమ్ పీపుల్ సే దట్, దే కీప్ గోయింగ్ దిస్ అండ్ దట్. సో మనం అక్కడ సైలెంట్గా ఉండి టేక్ ఆల్ దీస్ ఇన్పుట్స్ అండ్ వీ విల్ గివ్ దెమ్ వాట్ దే వాంట్ అండ్ ఆల్సో మేక్ షూర్ వీఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ వీఆర్ గివింగ్. సో అలా ఒక ఐడియాస్ తీసుకొని ఐ డోంట్ టేక్ ప్రెషర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. And I just make sure those pressures are pleasures. So I try to deliver it in the most calmest way possible, and calm before the storm. Calm is very silent, storm is so noisy. So I think a music director's mindset should be like that. ఎక్కువగా మనకి మ్యూజిక్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వినిపించే పేర్లు తమన్ గారు కానీ, దేవి ప్రసాద్ గారు కానీ. Of course, yes. సో వాళ్ళ మార్కెట్ హై లెవెల్లో ఉంది. ఎప్పుడన్నా అచ్చుకి అనిపించదా అంటే ఆ మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలి, కనీసం మార్కెట్లో అంటే కమర్షియల్ ఫార్మేట్లో కూడా నేను ఈ విధంగా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఒకటి తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఎప్పుడూ అనిపించలేదా మీకు? Yes, frankly speaking, yes. I wish I can reach where they have reached, and I'm working on it. Can I do songs like them? Yes, 100% I can do it. And they are in a very good form right now, and they've been in good forms for the last few years. And I can deliver what they can deliver. That much I am confident. And they have proved it through their commercial music. I haven't proved it through my commercial music. I've been in this category called out of the box music director, Achu ante.
very underrated music director Achu ante. So this word underrated has been there with me over the last 13 years. I would like to blame myself. I'm not out in public. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ వెళ్ళను, షోస్ చేయను, నా మూవీస్ వస్తే నేను చేస్తాను. సో వాట్ ఎవర్ ద లిటిల్ ఆఫర్స్ దట్ ఐమ్ గెటింగ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దట్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ పిఆర్ అంటే తెలీదు, వెరీ షై టైప్ నేను. సో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే ఫర్ యూ టు బికమ్ లైక్ హౌ దోస్ టూ ఆర్. సో I am lacking way behind compared to the PR when it comes to them. And talent, they are talented, incredibly talented, and they know the pulse of the audience, and I think even I can deliver what the people expect out of me. So let's see, maybe my day will come one day. ఇలా మిమ్మల్ని మీరు రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవటం వల్ల ఎక్స్పాండ్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది, అంటే కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఎప్పుడు అది మీకు ఇబ్బంది అనిపించలేదా? అంటే మీ వర్క్ మీరే చూసుకోవటం, కామ్ గోయింగ్గా ఉండటం వల్ల, అంటే పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో కూడా లేకపోవటం వల్ల. ఎందుకంటే మ్యూజిక్ అని అంటేనే ఇప్పుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారు కానీ, తమన్ గారు కానీ, లేదా వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయినా సరే స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఆ ఎనర్జీని ఆడియన్స్కి ఇస్తూ ఉంటే ఆడియన్స్ కూడా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు. అది ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలనిపించలేదా మీకు? No. Why? Because number one, I'm so sorry to Devi and Thaman. I haven't seen them perform. But I've seen trailers of them performing, trailers of them doing shows. పోనీ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు బయటకు వచ్చి పాడతారు కదా. That I've seen Raja sir also. I felt mammoth of energy when they performed. Me, on the other hand, నేను కొంచెం షై టైప్ని, కొంచెం బ్యాక్ స్టేజ్లో ఉంటాను. మా అమ్మగారు చెప్తారు, అది నువ్వు పిఆర్ చేసుకోవాలి, నువ్వు స్టేజ్లో పర్ఫామ్ చేయాలి, నీకు చాలా ఎనర్జీ ఉంది, యువర్ ఎ హైపర్ యాక్టివ్ కిడ్, ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయావు నువ్వు, అండ్ షోస్ చేయి, యూనో బాగా ఇంటరాక్ట్ చేయి ఫ్యాన్స్తో. పీపుల్ కీప్ టెలింగ్ మీ దట్ అండ్ ఐ కీప్ లిస్నింగ్ టు దట్. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇంకా ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ మై ఫాల్ట్. బట్ బండల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది, లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ దేర్, అండ్ వెన్ ఐ పర్ఫామ్, mark my words, and when I perform, I really perform. When is that performance is that question, and even that comes into play kada. So because that interaction with public is only through stages or through social media. I'm weak in both and I am going to perform for the first time in my life ippudu ekkada I'm performing in Hyderabad, and the dates and the timings and all will be announced by the production crew or whoever is managing that. So that I am doing. So the oka step I've taken it. So let's see. Okay. మీరు ఇప్పటివరకు మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు, తమన్ గారిది కానీ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారిది కానీ నేను ఇప్పటివరకు స్టేజ్ షోస్ చూడలేదు అని. అంటే ఇప్పటివరకు ఒకటి కూడా చూడలేదా మీరు? No అండి. I don't watch TV like that. The only things that I watch on TV is Formula 1 racing, and a lot of conspiracy theories, a lot of history chustanu, and a lot of music chustanu. That is world music chustanu. Performances of other music composers, and for example, a master class ane okati undi. So I keep learning. It's more of e-learning naku, and I know for the matter of fact వీళ్ళు ఆడియో రిలీజ్లో చాలా పర్ఫామ్ చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, ఒక్కసారి ఐ డిడ్ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ డీకే బోస్ మూవీకి. నేను ఒక సాంగ్ పాడాను, నాది నా సాంగ్, నా మూవీయే, నేనే మ్యూజిక్ చేశాను. సో ఐ హ్యాడ్ టు సింగ్ లైక్ హౌ దేవి అండ్ తమన్ అండ్ ఆల్ హ్యావ్ డన్ ఇట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దెమ్ పర్ఫామ్. బట్ ఐ హ్యావ్ టు సీ దెమ్ పర్ఫామ్ బికాస్ I have to take notes from them and see what is the energy that they are feeling. So maybe I was too negligent, and that is my mistake, and I think I should correct it. Okay. మీ ఫోర్ ఫాదర్స్ కానీ ఫాదర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ మ్యూజిక్ చాలామంది చూశారు. సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశారు వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరేం నేర్చుకున్నారు? ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ చూస్తుంటే, అంటే ఆ మ్యూజిక్కి ఈ మ్యూజిక్కి కంపేర్ చేసుకొని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది డిఫరెన్స్? లైవ్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ వాడాలండి. కంప్యూటర్లో
ఈ సాఫ్ట్వేర్స్తో చేసే మ్యూజిక్ లైఫ్ ఉంది, బట్ లైవ్ మ్యూజిక్ కంపేర్ చేస్తే ఆ లైఫ్ అంత లేదు. మోర్ యూ జామ్ విత్ లైవ్ మ్యూజిషియన్స్ ద మోర్ యూ లెర్న్. అండ్ లైవ్ మ్యూజిషియన్స్తో ఇంకా మనం వర్క్ చేస్తే సాంగ్ ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది వినడానికి. సో more conversations and more jamming sessions with the live musicians will make you a better musician. Because it's a very simple concept, right? Because the more I'm interacting to you, the more a person will open up. So the more you learn from another senior musician or an upcoming musician, you can learn the pluses and minuses of it. So more interaction చేసుకోవాలి, live musicians తో ఇంకా వర్క్ చేయాలి. సో దట్ విల్ మేక్ యూ ఎ బెటర్ మ్యూజిషియన్ అండి. ఓకే, చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తోటి మీకు ఆల్రెడీ టచ్ ఉంది. మీ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే ఎవరి పేరు చెప్తారండి? ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ తాత, మై గురుగారు కీరవాణి అంకుల్, ఇళయరాజా సార్, రెహమాన్ సార్, and there are a lot of other music directors abroad, and then I like a lot of composers in Bollywood lo Ajay Atul chala ishtam naku. Ajay Atul is a terrific musician, and R.D. Burman saab, and I like Vishal Shekhar also. So a lot of musicians. ఓకే, వీళ్ళతో మీకుండేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా స్పెషల్లీ కీరవాణి గారిది? Gurukul andi, it is a proper Gurukul, because he is somebody who is a red musician again, experienced musician again, who has achieved everything in his life, and he's still having that hunger, inka achieve cheyali, inka prove cheyali. So that oka enthusiasm నేర్చుకున్నాను. And I learned how to take voices pretty fast and perfectly. ఇప్పుడు ఒక సింగర్ పాడుతున్నప్పుడు అది ఓకే, వీ హ్యావ్ దిస్ మచ్ టైం, ఇంతే టైం ఉంది మనకి, సో వీ కెన్ టేక్ దట్ పర్టికులర్ సాంగ్ ఇన్ దట్ స్టిపులేటెడ్ టైం అని కీరవాణి అంకుల్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రీ రికార్డింగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆ సైడ్ వెళ్తే చేంజ్ ఓవర్స్, one single instrument is enough for you to emote to the audience is something that I learned from him. And also not to take a lot of pressures and just be cool and calm is from him. And there are a lot of things ala నేర్చుకున్నాను కీరవాణి అంకుల్తో. రెహమాన్ గారి దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? You don't need to work during days to compose magic. You can also work during nights to compose magic. Oh. Something that is, his theory was very nice, because the entire city is silent and I'm creating music. That theory was very nice. I was a night person, now I'm a morning person. So I've seen in both sides. So at the same time, how to make use of live musicians. He uses a lot of live musicians like my Gurugaru. So how to split them and make them into a family, into a beautiful score is something that I learned from him. And Raja sir. ఇళయరాజా గారి దగ్గర నుంచి కూడా అదే. And Raja గారి నుంచి, and giving importance to the lyrics and the singer. And when the music can be a backing to that singer is something that I learned from him. అనిరుద్ధ్ గారి దగ్గర నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారండి? Be very cool and do whatever you want. Whenever you want, however you want. He's such a cool guy, and I mean, I know him, so that's why I'm telling you. Anirudh's success became like a forest fire. Pat వెళ్ళిపోయింది కదా. అవును. అప్పుడు కూడా సరే, ఇప్పుడు కూడా సరే, he's the same guy. No change in him, no attitude change, nothing. That's his secret of success. That's why he's able to do a lot of beautiful music. ఇప్పుడు కూడా hats off to him for that. I really love him. Such a nice guy. ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా మీకు, అంటే అనిరుద్ధ్ సేమ్ మ్యూజిక్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారేమో అన్నట్టు అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా? There, as a reviewer, I might have my opinions, but I wouldn't say repeat. And it's called trademark. They have their own trademark. It is their template.
For example, if a mass movie director is only doing mass movies, people are not really talking about it. But if a mass movie director comes and does a love story, first thing people will troll him or her. And if the movie is a hit, then they'll praise him. So why is that people are so biased only with music directors? We have our own trademarks, Kalandi. But sometimes it becomes too repetitive. Kani em cheyali? You can't do anything about it.